I am Megha Kiran, Senior Nutritionist and founder of Nutrinest with Megha. ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂಜೀವ್ ರಾವ್. Hello sir. Yeah, hello. Hi everybody. I am Dr. Sanjeev Rao, consultant physician and diabetologist at Apollo Hospitals, Mysore, and I have a clinic at Srikara Healthcare on Kamakshi Hospital Road, Coimbatore Nagar. ವೆರಿ ನೈಸ್ ಸರ್. ಜನರಲ್ ಫಿಸಿಷಿಯನ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರೋದೇನೆ ಬೇಸಿಕ್ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯೋರ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಫ್ ಜನರಲ್ ಫಿಸಿಷಿಯನ್ ಸರ್? No, general physician or consultant physician rather is a specialty where we look at holistically at the entire human being. Okay. So ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ we treat diabetes, we treat hypertension, asthma, and more importantly complex diseases involving multiple systems, multiple organs involvement iddaga, diabetes, hypertension, asthma, multiple organ kidney idu idella issues iddaga we treat it holistically. Okay, so diabetologist anta ಏನು ಹಾಕೋತೀವಲ್ಲ, so is it something extra with what you do or is that your specialization sir? Generally diabetes and endocrinology is a part of the MD specialty that we study, but apart from that there are definitely different courses which helps us to refine the understanding of diabetes and treat the patients better. Okay, so being a student I take that liberty of asking you that question. Diabetes ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಸುಮಾರಷ್ಟು ಮಿತ್ಗಳಿದಾವೆ ಇವಾಗ. So if there is one common myth ನಿಮಗೆ ಕಂಡು ಬಂದಿರೋದನ್ನ, if you want to tell it to the audience, which is that one sir? So probably there are a lot of myths for that matter. If at all I had to say, there is something that I come across very commonly is majority of the patients coming and telling that okay, my sugar is 250, 300 and ಏನು symptoms illa, should I take the medicine? Okay, this is one very common myth because they link everything to symptoms. But what we need to understand is sometimes the studies ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕಂಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ even before the onset of diabetes, in the pre-diabetic stages itself, heart diseases, ಇದ್ರದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋದು, ಬ್ರೈನ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋದು, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 4 to 5 years ಬಿಫೋರ್ ದ ಆನ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಪ್ರೀ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಫೇಸ್ ವೇರ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ sugar starts going up and body tries to compensate by increasing the level of insulin, and the hyperinsulinemia ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. This stage comes even before blood sugar goes up as measured. Correct, haudu. Technically sugar ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, body is compensating by increasing the insulin. This hyperinsulinemic state ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, where excess insulin is there, that itself initiates the development of heart issues, blockages in the cardiac vessels and brain ಹೋಗುವಂತ ಇದ್ರ ವೆಸಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾರೋಟಿಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ sometimes it can be symptomatic, sometimes it cannot be it can be asymptomatic. The best example ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ I have had two patients, okay, who one came with some urinary symptoms and found to have sugar first time, but by then she already had a retinopathy. Almost 170% of the eye retina was involved because so of diabetic. Retinopathy is one of the complications of diabetes involving the nerves of the eye. So where new blood vessels can start growing over the eye. So it can lead to permanent blindness. So she had 70% retina involvement. E-level involvement ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ at least 8 to 10 years of diabetes ಇರಬೇಕು. And she never had a symptom, she never thought of getting it tested. 8 ವರ್ಷದಿಂದ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. Very recently I had one more patient, I think probably around 54 years, who went because he had a blurred vision. He went to an eye hospital where they found that he had retinopathy. He denied diabetes, again went and got it checked where his sugars were high. And again the same thing I tell, because for him to develop this level of retinopathy at least 8-10 years in the diabetes. So these are all things that we see commonly. So it is always better, especially ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ we Indians, we are more prone for diabetes, we are more prone for heart disease. Correct. So given these two instances, it is always better to have a regular checkup, especially if there is a family history. Even otherwise also 40 plus once in a year getting a sugar check done is a very good idea. I think that's also because Indian population ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರದೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು. I don't directly blame to the diet pattern. Lack of education is one of the things ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. What do you say sir? No, lack of awareness rather. Right. Okay, lack of awareness is yes, definitely there. But I agree with you that the lifestyle changes. Correct. Especially in the last few decades ali, that the kind of the diet, the kind of the diet that we have been having, and the kind of the lack of exercises, the lifestyle, the stress
all of them are adding up. ಹೌದು ಹೌದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಸೊ ನಾವು ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಅಂತಾನೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೀಕ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಎಪಿಸೋಡ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಎಪಿಸೋಡ್ಸ್. Diabetes is something that the more you discuss, the more you talk, then the more keeps coming up. Okay, So, because as such the awareness is less. As such the number of people giving knowledge or giving half knowledge or false knowledge is also more. ಹೌದು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಹೌದು. Especially because many of them are unverified, many of them are, and unfortunately ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ there are good number of people who fall prey for this. I had one elderly male patient who was on treatment for diabetes. Unfortunately one day his friend or neighbor, somebody told him, it seems why you are taking medicines, instead you boil this some leaves and then lady's finger and then you drink that water, it will come down anta ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಒಂದು ವರ್ಷ ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಒಂದು ವರ್ಷ he discontinued the treatment. Then subsequently when he came, his sugars were around 500 and he already had suffered a heart attack in that 1 year period. We don't know when. So these are all things that we see commonly. ಸೊ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಪೇಷಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಕೂಡ, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕೇಸಸ್, ಡಯಟ್ ಅಂತ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ನಾನು ಏನೋ ಬೇರೆ ಥರದ್ದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನಂಗೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ, ಮೆಡಿಸಿನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ನನಗೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಪೇಷಂಟ್ ಬಂದಾಗ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಇಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ HbA1c ನಾರ್ಮಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಶುಗರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಬಿಲೋ 100, 110 ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ದೇ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್ ಡಿಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ಸೇ, ಅಥವಾ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಆಸ್ಕ್ ಮಿ, ಇದು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೋದಾ, ನಮ್ಮ ಪಾಡಿಗೆ ನಾವು ಮಾತ್ರ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಾ, ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗವ್ರೆ ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಂಡ್ಬರೋದು, ಅಥವಾ ಮಾತ್ರೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗವ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅರ್ಧ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಆಲ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೀಪ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಅಟ್ ಹೋಮ್, ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಬೈ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್. ಅವ್ರಿಗವ್ರೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ನನಗಲ್ಲೇನೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಲೈನ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಮೇಡಮ್ ನಿಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ನಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು, ನಾನು ಶುಗರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಡಯಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ, ಈಗ ನಂಗೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಇದವ್ರ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ, ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದಾರ ಅವ್ರೆ? It is something I put it across to the patients in this way. Simple example. I say that you have just had your lunch or dinner. You are not feeling hungry anymore. Your stomach is full. Does that mean that tomorrow's lunch you can skip it off? I think now, an answer. Your stomach is full now because just you have had your meal. ಹೌದು. So your sugars are under control because you have had your medicine. The day you stop your medicines, again it is like it is skipping the meal, saying that I am full today. ಹೌದು. So that is this is what they should understand, because controlling sugars is one thing. Again, diet definitely yes. Diet, exercise. I always say that after these two comes the third part is the medicine, and you cannot ignore the two. But that doesn't mean that sugar control bantu and takshana you need to reduce the medicines or skip the medicines, unless you are going in for repeated low sugar episodes. So that is something that has to be decided by the doctor, not by the patient. Definitely. And ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡೋದು, ದೇ ಸಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್, ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಗೊಂತ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಯಟ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ದೇ ಡಿಸೈಡ್ ಬೈ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್ ಇಸ್, ಶುಗರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ, ಮೆಡಿಸಿನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಎರಡು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ I always tell that whether it's a pre-diabetic, sometimes pre-diabetes ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ we advise only for diet without medicine. So I always tell them one thing, whatever I always use the word lifestyle changes. ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ it has to be lifelong, it has to be a lifestyle change. It cannot be like, okay ನಾನು 3 months ಮಾಡ್ತೀನಪ್ಪ, once sugar control ಬಂತು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಡಯಟ್ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ವಿತ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್. ಹೌದು. ಸೊ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ people are reluctant for medicines. What they do is, sir 3 months ಮಾಡ್ತೀನಿ, 3 months they go on a very rigorous diet which is difficult to maintain, of course. ಆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮಲ್ಲಿ ಡಯಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, okay I have cholesterol ಕಮ್ಮಿ ಬಂದಿದೆ, now it has returned to normal, I will go back to my earlier lifestyle. ಮಾಮೂಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. So this is something that people should understand, that diet, exercise, whatever we initiate during diabetes, high cholesterol or whatever, they are lifestyle changes, lifestyle modifications that has to be maintained throughout life. ಅಂಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಆಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಫಾಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರೇ ಬರ್ತಾರೆ, ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಇವರು ಮೆಡಿಸಿನ್ ನಿಲ್ಸಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಆ ಥರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ವಿತ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ನಾವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಡಯಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ವಿತ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಫರ್ದರ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗದೆ ಇರೋಂಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೋದೇ ಹೊರತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿವರ್ಸಲ್ ಅಂತ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ರಿವರ್ಸಲ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿವರ್ಸಲ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ನೋಟಿಸ್ ಇನ್ ಅ ವೆರಿ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಸ್ಟೇಜ್.
Yeah, Right, ಅಲ್ವಾ? agree completely. So pre-diabetic stage ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಅಥವಾ just the beginning of diabetes ಇದ್ದಾಗ there is a possibility that you can maintain. So if I can go into a little depth of this. So generally the concept ಇರೋದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ whenever our sugar goes up, our body starts, ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, increasing the insulin levels. So it compensates. There comes a stage when our body fails to increase the insulin in proportion to the sugar levels. Sugar increase ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದರ ಬಾಡಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆನ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಓವರ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಶುಗರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. Now the next thing that happens is there is what we call as beta cell failure. Beta cells insulin produce ಮಾಡೋದು. ಹೌದು, ಕರೆಕ್ಟ್. So in general the ರಿಸರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಶುಗರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 50% of the insulin production has stopped. There is a body is not dysfunction. capable of 50% beta cell dysfunction antivi. And if the sugars are uncontrolled, there is something called glucotoxicity. Sugars control illidere over a period of next 8 to 10 years. There is a progressive ಡ್ರಾಪ್ ಇನ್ ದ ಬೀಟಾ ಸೆಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, 10 ವರ್ಷ 12 ವರ್ಷ ಹೋಗೋಷ್ಟೊಳಗೆ 50% ಇರೋದು 80%, 90%, ಇವನ್ 95% ಬೀಟಾ ಸೆಲ್ಸ್. ಸೊ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನೋಡಿರ್ಬಹುದು, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಫಸ್ಟ್ 1 year 2 years ಅಲ್ಲಿ 1 ಮಾತ್ರೆ 2 ಮಾತ್ರೆಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು 3-4 ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್, ದೆನ್ ಫೈನಲಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಫೇಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಎ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂಡ್ ಬೀಟಾ ಸೆಲ್ ಡಿಸ್ಫಂಕ್ಷನ್. So reversal ಅನ್ನೋದು at these stages, it is something that is not possible. Correct. It is not possible. In fact, there were some diabetic reversal surgeries ಅಂತನೂ ಹಿಂದೆ ಈಗಲೂ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. But again, what they discovered was even after surgery, the diabetes reversal happened for about 3 to 4 years. Or maybe 5 years. After 5 years, they started developing diabetes again. And there is this thing also, ನಾನು ಇದನ್ನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. CGM ಹಾಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಾರೆ, ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ರಿವರ್ಸಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ CGM ಹಾಕೊಂಡು ಆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ರಿವರ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಿಸ್ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಮಿಸ್ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಬೇಡ, ಅದು ಆ ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ದೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್, ಒಂದು 3 months HbA1c ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ, ಅದೇನೇನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ವಿತ್ ಸಪೋರ್ಟ್, ವಿತ್ ರೈಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Like how you said in the preliminary stage, yes, it might work. Definitely, yes. But ಹೋಗ್ತಾ medication is definitely important. Complete dietitian ಹತ್ರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನ್ ನಂಗೆ ಸರಿ ಮಾಡು ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೂ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಅದು ಮಿತಿ ಮೀರ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ I don't think it's easy for us to. It is, yeah. It's not possible. Basically, CGM, yes, continuous glucose monitor ಅಂತ ನಾವ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, it definitely helps in identifying your sugar levels fluctuations. ದ ಡಯಟ್, ನೀವು ತಗೊಳ್ಳೋ ಡಯಟ್ ಇಂದ ಯಾವ ತರದ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ HbA1c ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೀನ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ವೇರ್ ದೇ ಆರ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ 6.1, 6.5, ಲೆಸ್ ದನ್ 6.5 HbA1c ಫಾರ್ 2 years, 3 years. ದೆನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸ್ಲ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಆಫ್, either on diet or on the medicines. One of the two. Over confidence. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, once it starts happening, the sugar starts going up again. And down the line, after another 1 or 2 years, ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೋ ಮೆಡಿಸಿನ್, ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಇನ್ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ ಆನ್ ವಿತ್ ಮೋರ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್, ವಿತ್ ಮೋರ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್. Again the cycle repeats. Correct. Yes. So I think we've had a lot of discussion about just diabetes. ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ ಅಲ್ಲೇ ತುಂಬಾ ಮಾತಾಡಿದೀವಿ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ. ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಿಳಿಸಬಹುದು. ನಾವು ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಆನ್ ಸೀರೀಸ್. ಸರ್, ಜನರಲಿ ಇವಾಗ ನಾನು ಫಿಸಿಷಿಯನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ದೇರ್ ಆರ್ ಸರ್ಟನ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್. ಆ ತರ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗವ್ರೆ ಮಿಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಅಥವಾ ಕ್ರಾಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಕೆಲವು ಪೇಷಂಟ್ಸ್. ನೀವೇನೋ ಒಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ, ಅವರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಈ ಇದಿದೆ, ನಾನು ಇದನ್ನ ತಗೋತೀನಿ. ಟು ಟೇಕ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಡೋಲೋ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ನೀವು ಡೋಲೋದ್ ಯಾವ್ದೋ ಇನ್ನೊಂದ್ ತರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ, ನಾಟ್ ದ ಡೋಲೋ 650, ಸಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಮಾಲ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಇದೇನ್ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಮಾಲ್ ತಾನೆ, ನಂದ ಹತ್ರ ಇರೋದೇ ತಗೋತೀನಿ ಅಂತ. ಅಥವಾ ಈ ಏನಂತಾರೆ ಚೀಪರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಏನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಪೀಪಲ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಬೈ. ಅದಕ್ಕೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಕಾಲ್ ಆನ್ ದಟ್ ಸರ್? ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳೋದು ನಾನು, ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ there is something, one of my colleagues gave an example. Okay. You get rice in shops for about 70-80 rupees. Haudu. You get rice in ration shop for 1 rupee. Both are rice, both can be cooked. Okay.
it is something like that. Okay, a small difference in quality of about 10 to 20% can make a big impact on your sugar levels. And what matters is your body when the level adjusts admele, if there is a fixed brand that you follow, it is always better to stick unless the doctor changes that. Okay, keep changing the brands, even 10-20% difference can have a significant impact on your sugar levels. One, ಎರಡನೇದು, there are certain medicines which people think that, okay, for example, there is a tablet which has like I would give an example of take the brand name and give, say, for example, glycometry 2 mg, which is a combination of 3 different medicines. Now if I say that your sugars have come down, let us try with 1 mg. The next question they ask is, shall we cut the tablet into half? Iro tablet ne ಅರ್ಧ ಮಾಡಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇಶ್ಯೂ ಇದೆ. ಒಂದು 1 mg ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಔಟ್ ಆಫ್ 3 ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ 1 ಮಾತ್ರ ಡೋಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ದ ಅದರ್ 2 will remain the same. So when you are dividing all the three. First point. Second point is tablets use technologies which have a modified release patterns. So ಅದು ಒಂದೇ ಸಮ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲ್ಲ, there are different release patterns, modified release, different technologies ಇದೆ, ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇದ್ರ ಅಂತ. So again you are disturbing that. So whatever the coating, whatever that they have used, some have coating so that it dissolves only in the intestines, not in the stomach. So when you are dividing, you are disturbing all these things. So it is best not to change the tablets. Okay sir, diet ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್? ನೀವು ಯಾವುದೇ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಕುಡ್ ಬಿ ಫಾರ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈರಲ್ ಫೀವರ್, ಡಯಟ್ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್? ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಓಕೆ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳೋದು. ಒಂದು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಡಿಸೀಸಸ್, ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್, ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್, ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್. ಡಯಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಕಿಡ್ನಿ ಡಿಸೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೇ ದಟ್ ಡಯಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್. ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಗೆ ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದಾರೆ, ಯು ಟ್ರೈ ದಿ ಓನ್ಲಿ ಮೆಡಿಸಿನ್. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು, ನಾನು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್. ಸೊ ಡಯಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು, ಅಗೇನ್ ಐ ಟೆಲ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ವಿತ್ ಪೀಪಲ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫಾಲೋ ದ ಡಯಟ್, I have to increase the tablet, I have to increase the dose of the insulin. Consequently, other side effects, so other the weight gain, whatever, everything also, and risk of repeated low sugars increase. Okay, that is one thing about it. And when it comes to the acute diseases, viral fever, always there is viral fever, gastritis agate, our digestion process is impacted. So dehydration irutte, what we call insensible water loss, sweating alli, usaralli, there is significant water loss, electrolyte loss. So these things have to be maintained. ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಡಯಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ಕಾಗೋದು. So it is only through diet. That's what. ಸೊ ಡಯಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಡಯಟಿಷಿಯನ್ ಕೊಡೋದೇನೆ ಕ್ರಾಶ್ ಡಯಟ್, ಇಷ್ಟಿಷ್ಟೇ ತಿನ್ನಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಮಗ್ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ಅನ್ಕೋತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಮಿಸ್ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಕ್ಕೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಡಯಟಿಷಿಯನ್ ಹತ್ರ ಬರ್ಬೇಕು. ಬಂದು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ್ಲೇನೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ನಾವೇನ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನ ಸಾರು ಪಲ್ಯ, ವಿ ಗಿವ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಡಯಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ದಟ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಆ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ತರ ತಿಂತಾ ಇದ್ರೆ ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಯಾವ್ದೇ ಡಿಸೀಸಸ್ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದ್ರದ್ದು ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ರಿವೆಂಟೆಡ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಟು ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಇಫ್ ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ. ಸೊ ಸಮ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಫೈರ್ ಫಾರ್ ಯು. Do you prefer medicine or food as a medicine? Always food should be the medicine, otherwise medicine will be the food. That is what they say. Okay. So if early stage where we can avoid medicines, yes, with food definitely that is the first preference. Yes. Okay. If stages where medicine is required, I still say that food, diet control followed by exercise and food control. Okay. These three. Okay. Sir, is it 60 minutes of walking for the whole day or the right kind of physical activity every day? Right kind of physical activity every day. So it is there are certain parameters which probably in one of the future talks we can explore that. Okay, there are exercises, there are what we call resistance exercises, walking, aerobic exercises. These are the different things. They have a different suggestions for different patients. So the right kind of the exercises as in discussion with the doctor. Yeah. Okay. Sir, do you have anything to ask me before we go ahead to the next step? As of now, yes, nothing much. Okay. Definitely we'll get back. Definitely, sir. Okay, right. Sir, before we wrap up the entire session, ಇವಾಗ ತುಂಬಾ ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಜಾನ್ವರಿ, ಫೆಬ್ರವರಿ, ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. a lot of dry cough and a lot of feveratic symptoms ಇದೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. Why is this happening and what is your one key
to the audience who's watching this? No, viral infections are something that is beyond our control. So that is something that spreads in the community, especially when we go out without much protection into the crowded areas. Even now I would say that though mask was not only for the COVID. Okay, recently I have been seeing reports, especially about number of birds dying in Chennai and all these things. So that is where H5N1 is something is there, not in humans but probably in birds, avian. So the thing is that again viral fevers they do spread. We cannot prevent them, but the thing is following basic precautions. Mask hakododu horgade hodaga, crowded areas na to the extent possible avoid ಮಾಡೋದು. And whatever when you go into a public place and come in contact, people say that sir, I know where I have not touched anything, I have not gone outside, but still I got diarrhea. I say that you know there was one study in I think probably I think it was in US where they said that telephone handles, telephone dial pads and doorknobs had more bacteria than the toilet seats. So ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾರೋ ಬಾಗಿಲು ತಕೊಂಡು ಬಂದು ಸೀದಾ ಕೈ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಶೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. You don't know what all they have carried and what is. So the basic precautions is to wash your hands thoroughly, especially with soap and water, if possible preferably with a sanitizer. Use mask. That is one part of it, that is preventive part of it. Keep your immunity good, and there are certain immune boosting food rather than medicines. I would suggest food first. I think probably Megha will be able to tell that better. So that is one thing, and the other thing is that keep yourself well hydrated, especially with the onset of the summer. Hydration doesn't mean only water, it also includes electrolytes. So make sure that adequate hydration is maintained. And a good exercise. Exercise is another thing that boosts the immunity. So these are all the precautions that you need to take. And if there are certain chronic conditions which can affect your immunity, like diabetes or medications, so make sure that you keep them at the optimal level. Okay, so food ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗ certain foods that I want to suggest to the audience ಯಾರೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, vitamin C ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ಆಗಿ ತಿನ್ನಿ. ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ತೂಕ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಇಂಟು 0.8 grams. ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ನೀವು ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇದಾವೆ, ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ನಮ್ದೇ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದ ರೈಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ವೈಟಮಿನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್, ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಸಿಂಪ್ಲ್ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಇದನ್ನ ಎಳ್ನೀರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಡಿರಿ. ಆಮೇಲೆ ಫ್ರೂಟ್ ಜ್ಯೂಸಸ್ ಗಿನ್ನ ಫ್ರೂಟ್ ನ ಕಚ್ಚಿ ತಿನ್ನಿ ಚೆನ್ನಾಗೆ. I always tell my patients the only exception is during viral fevers or dehydration. Okay, other than that it is always avoid fruits to the extent possible, especially packet juices antu first illa. Even if at all there comes a time you have to have a juice and ಈಗ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿರ್ತೀರಾ ಸುಸ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ, you have to have, go for fresh juices. Fresh juices that's freshly made in front of you. And in front of you, that is one thing. And but to the extent possible during other times, the best thing is to eat solid. Chew and eat, yes. ಸೊ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಐ ಥಿಂಕ್ ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟು ಬೂಸ್ಟ್ ಅಪ್ ಯುವರ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ. ಮನೇಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡೆ ಬೂಸ್ಟ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ವಿತ್ ನಮ್ಮ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್. ಕೈ ತೊಳಿಬೇಕು, ಮನೆಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಕಾಲ್ ತೊಳ್ಕೋಬೇಕು, ಅಥವಾ ಮುಖ ತಣ್ಣೀರ್ ಹಾಕೊಂಡು ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ ಹೈಜೀನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಏನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ನೀವು ಈ ತರ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ, ಈ ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ರಿಕಾಷನರಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಯು ವುಡ್ ಫಾಲೋ. Definitely. So I think we've had enough ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಅಥವಾ ಜನರಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ಅಸ್ ಇವಾಗ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇಷ್ಟ ಇದೆ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ನಮಗೆ. ಸರ್ ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ, ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ ದಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ರೀಚ್ ಔಟ್ ಟು ಯು ಇಫ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಮ್ ಟು ಯು? Yeah, so if they want to contact me directly, morning till evening that I'll be available at Apollo Hospitals, but evening I'll be available at Srikara Healthcare from 6 p.m. onwards. This is on Kamakhya Hospital Road, Coimbatore Nagar. The number will be provided at the captions. Thank you, sir. Thank you so much for coming to the session. It was very nice. It was really good talking to you and reaching out to the people here. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much.